everybody. Today we're swimming and partying it up at El Naranjo. And I'm working on my motorcycle camp. I was hoping to be somewhere in Mexico that is famous for its flamingos. I'm not sure if this is it. Hey Carl, it looks like a good day for a ride. All right. After leaving Moctezuma, we rode toward the beautiful region of La Huasteca Potosina. This lush, jungly, tropical area is known for its amazing rivers and waterfalls. We rode on some narrow, winding roads with very little traffic and amazing views. We stopped in Ciudad Mante to take my Bergman into the Suzuki shop. It had been making some strange noises. Turns out I need to replace some of the clutch parts. So I've ordered them, and we're just waiting for them to arrive. It's like a parking lot. I can't seem to find mine. Or Laura's. Donde el alma danza entre nopales y volcanes, donde el pasado vive en cada piedra antigua y el futuro nace del maíz entre tus manos, desde el rugir del Popocatépetl dormido hasta los suspiros del mar en Yucatán. Tu sangre corre con ritmo de mariachi y en cada rincón
Azteca y maya, mestizo y rebelde. Tu historia es cicatriz y es flor abierta. Dolor y gloria se dan la mano bajo un cielo pintado de promesas. México, patria de lucha y esperanza. Tu gente es fuego que no se apaga en cada canción, en cada lagrimón. Tu alma vive, tu espíritu abraza. Eres el grito que rompe la madrugada, la calavera que sonríe sin temor. Eres el altar con velas encendidas, donde vive el amor que nunca murió. Azteca y maya, mestizo y rebelde. Tu historia es cicatriz y es flor abierta. Dolor y gloria se dan la mano bajo un cielo pintado de promesas.
This town, El Naranjo, is not exactly what I was expecting. Mind you, I don't know what I was expecting, but not this. It's really interesting. It's really cute. Probably more than 50% of the roads are not paved. It has a really rural feel to it. Lots of chickens and dogs and dirt. Banana trees. Lush greenery. Backyard gardens like this one, full of corn. I don't know if you can hear those birds singing. I'm walking to the bakery to get some fresh buns. Here we have a bunch of squash plants. They're running right out of this garden onto the road. Are there any squashes in there? Oh yeah, there's a little baby one. It's one thing I miss about being home, is having my vegetable garden. Oh, I hear a turkey gobbling. Buenos días. Buenos días. Oh, here's what I need for my Bergman. A little roof to keep me shaded and dry in the rain, perhaps. Although I couldn't imagine going down the highway with that thing on. I catch enough wind as it is. Buenos días. ¿Están listos los bolillos? Ajá. Ok, ¿cuánto cuestan? 6 pesos. Ok, quiero 10. 10. Oh, wow, hay muchos bolillos Sí. adentro. ¿Y es con fuego? Leña, Wow. es de leña. ¿Y cuántos bolillos hacen en un día? Como 800. 800. Wow, es muchos. Sí. Gracias. A usted. All right, I bought 10 buns. They were 6 pesos a piece, which is about almost 50 cents. 40 something cents Canadian. And they are warm. And crusty.
fresh out of the oven and they smell fantastic. This is such a pretty house. I like the shelves with the plant pots. And this tiny purple place with the pink trim around the window is pretty cute too. Why we don't have bright blue and purple and pink and orange houses in Canada is beyond me. So cheerful. This is the hotel where we're staying, Hotel Estancia Moreno. I like it because it's off of the main drag. It's really quiet back here. And for only 530 pesos, which is like maybe $45 Canadian, we've got a pretty nice room. So a viewer was wanting to know what we've been eating. I'm just making some breakfast here now. It is a white bun that I bought at the bakery the other day. I'm gonna jazz it up with a little bit of this guacamole sauce. It's pretty spicy. Carl started my cup of coffee for me here with this pour over coffee device. The coffee we just bought the other day when we were in Ciudad Mante, and it is locally grown coffee from this region. Here we go with some refried beans out of a bag. It's become a staple of our diet. I used to eat porridge every morning for breakfast. That's my go-to breakfast at home. But the rolled oats here in Mexico always taste like laundry detergent. Can't figure out why. And so I was buying them for a while. But it got too difficult to choke them down in the morning, so I gave up on it. And now it's beans and buns. And I'm going to have an apple and a guayaba with it. What a gorgeous river. If I'm not mistaken, this is called the Naranjo River. The water is so turquoise. It must be the minerals in it that make it that color. Just had a wonderful swim
It was really refreshing. When I arrived, there was a young man here who had just come out of the water, and he asked me if I wasn't afraid of the turtles. Apparently there are turtles in here that will bite you. But I told him no, I wasn't afraid. And I didn't see any turtles, just lots of little fish. What I like about this park is it doesn't cost anything to come here and go for a swim. A lot of these swimming places in Mexico, you have to pay 50 or 80 or 100 pesos in order to swim and enjoy the park, which I understand contributes to the local economy, helps pay for the maintenance of the park. But we're on a tight budget. So I appreciate being able to swim somewhere that doesn't cost anything. Probably on weekends or during holiday times, these booths have vendors in them. Nobody's here selling anything right now. All the booths look kind of ramshackle, but they're still standing, so that's the important thing. Look at the color of that water. Got small waterfalls coming from various places. It's pretty much a tropical paradise here. I see some small houses on the other side of the river. Some banana trees. It's so green and pretty. And you probably can't see this, but on the other side of the river there are some girls doing laundry. One girl is rubbing the clothes on a washboard of some sort. And then she's got a big bucket there. I'm assuming she's going to take water from the river to rinse the laundry. Sometimes I wish that was my life. Just living beside a river, doing laundry, eating bananas. It's so beautiful. Okay, so I actually do live beside a river at home in Canada, but I don't do my laundry beside the river, and I don't have any bananas growing in my garden, so it's not quite the same.
It is a beautiful river, but it's not this turquoise color. And there's only a short window of opportunity for swimming in it because of the temperatures. This sign says, "Clean water is a gift, don't contaminate it." I guess if you can't take your beer bottles home with you, better to put them in a tree than in the river. I've been going out for evening strolls by myself, and I feel safe, except for watching out for potholes and dogs barking at me. But I started to wonder, since a lot of the roads are just these narrow dirt tracks with no street lights, like the one behind me, is it safe for a woman to walk around at night here by herself? I know in Mexico there are a lot of women who go missing or get murdered, much like anywhere else in the world, I'm sure. I know in Canada we have more than our share of missing and murdered women. So I asked the hotel employee for her opinion. Quiero saber si es seguro aquí para una mujer caminar en la noche. Sí, sí, seguro. ¿Sí? Sí. Okay. Nada más el caso los perritos. Que Ok. de repente andan sueltos y ahí le dan un susto a uno, pero dentro de lo normal todo bien. Oh, perfecto, Sí. qué bueno. ¿Y crees que en México yo estaría más seguro o menos seguro porque soy una extranjera? Por ser extranjera, bueno, por su apariencia, ya uno ya va que desde los comerciantes ya dan un costo más alto. A la nacionalidad y todo pudiera ser de que por seguridad, sí. Ok. Sí. Gracias. Pero ya también va a depender de si es un pueblo o es una ciudad. So this is how you do laundry when you're on a tight budget. You don't want to pay to go to the laundromat. Washing it in the bathroom sink using my True Earth laundry detergent strips that I brought from home. They're pretty good for traveling because they don't take up much space. And these socks are really filthy. So I only brought about 6 pairs of socks along, and so I end up wearing them for 2, 3, 4 days in a row, depending on the circumstances, just because I can't be doing laundry constantly. Boy, oh boy, I must have worn these ones a lot in dirty places because the water is just filthy. I'm hoping there's somewhere outside of this hotel room that will be suitable for hanging up my clothesline. Okay, I tied the clothesline to a tree over there. And I'll tie it to this propane tank. Perfect. I just don't know what Carl did with the clothes pegs, and he's taking a nap. So I can't ask him. Hopefully my clean laundry doesn't all fall down off the line before he wakes up. I met the woman who lived in the pretty blue house. She offered me one of her potted plants, but of course I couldn't take it on the motorcycle, so I had to say no, but it was very generous of her. ¿Y ha vivido aquí en esta casa muchos años? 4 años? Okay. ¿Y cómo se llama? Amparo. Amparo, mucho gusto, soy Laura. Laura. Oh, Sí. qué bonito.
place is just hopping on the weekends. We met this man, El Profe, the professor, and he told us about life in El Naranjo. ¿Has vivido aquí en El Naranjo mucho tiempo? Sí, mucho tiempo. Ya desde el 76 vivo aquí. Yo, o sea, yo soy maestro, ¿verdad? Yo no era de aquí, ahora ya soy de aquí porque ya tengo mucho años viviendo aquí. Yo estudié para maestro y aquí me vine a trabajar y aquí me quedé. Aquí encontré el amor de mi vida. Desgraciadamente se me fue, ¿verdad? Me dejó solito, ya Dios se la llevó, pero... ¿Te gusta vivir aquí? Ah, claro que sí me gusta. ¿Por qué? Porque mira, es un lugar muy tranquilo, aquí vive uno muy a gusto, sin problemas, sin preocupaciones. Y aparte de que es sano todo aquí, ¿verdad? Toda la comida, el aire, o sea, aquí disfrutas de la vida y todo lo que tú quieres lo puedes encontrar aquí, claro, excepto hay cosas que no se encuentran aquí porque es un pueblo. No tengo nada que quejarme, al contrario. Okay. Y hay un ingenio. Está el aquí. ingenio. Es donde procesar caña, ¿verdad? Sí, el ingenio es la fuente de trabajo de aquí. Es a lo que la gente se dedica aquí. ¿Y cuántas personas trabajan allá? En el ingenio. Sí. Pues mira, exactamente no te puedo decir cuántas personas trabajan en el ingenio porque unas trabajan en oficinas, otras trabajan en la fábrica y otras trabajan en el campo. O sea, claro, son miles de gentes, ¿verdad? Ajá. Más miles de gentes, no te puedo precisar porque, por ejemplo, para sembrar la caña, que es lo que se procesa aquí, que es de lo que hace el ingenio, procesa la caña para el azúcar. Para sembrar una parcela, se ocupan más de 20 gentes para sembrar una parcela. Ok. Entonces, la caña es el trabajo más importante del pueblo. Es el medio de subsistencia de la gente. Ok. ¿Y crees que es seguro aquí para mujeres a caminar en la noche? Aquí es seguro. Sí. Es muy seguro. Desde que yo llegué, es seguro. Mira, lo que pasa que pues ahora por decir la mafia, la drogadicción, lo que se dedican a ese tipo de cosas, desde que yo me acuerdo de que yo llegué aquí, todo el tiempo han existido. Pero antes no había los medios de comunicación que hay ahorita, por ejemplo el internet, los celulares. No te dabas cuenta de todo lo que pasaba. Bueno, en el mundo como quiera es igual, en todos lados, Sí, ¿verdad? claro. Antes de la existencia del teléfono, del internet, no te dabas cuenta de nada, no te enterabas de nada. Aquí siempre, de que yo me acuerdo, siempre ha sido seguro. Puedes salir en la noche, a todas horas, a la hora que sea. Y no hay problema, no hay problema. Pues lo que se habla de México, de la inseguridad, sí, donde quiera, no nada más aquí. La inseguridad es en todos lados. Yo tengo muchos amigos que trabajan en los Estados Unidos. Ok. Compañeros maestros que trabajan en Estados Unidos. A mí me invitaron a trabajar en Estados Unidos. No. A mí invítenme a otro lado, a Francia, Italia, Roma, o sea, a conocer el mundo.
pero a mí Estados Unidos no me llama la atención. ¿Y crees que la gente que trabaja en los Estados Unidos gana más dinero y vale la pena? Yo pienso que no, que es igual, porque aquí un peso es un peso Sí. y en Estados Unidos un dólar es un dólar, vale lo mismo que el peso allá. Aquí, claro, que los que van a trabajar allá, si mandan $5, pues ya rindió, ¿verdad? Pero lo que ganan allá es lo mismo, porque allá tienen que pagar comida, tienen que pagar hospedaje, y aparte que hay mucha humillación, menosprecian mucho a nuestra raza, a los mexicanos no los quieren. Dicen en los restaurantes, prohibida la entrada a perros y a mexicanos. Negros, perros y mexicanos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que no nos quieren, nos menosprecian. Yo les digo, yo no me iría a humillar a trabajar en Estados Unidos. Yo aquí trabajo lo mismo, me gano un peso aquí, pero aquí estoy muy bien. ¿Y cómo? Desafortunadamente hay mucha gente que trabaja del campo y nuestro país, desafortunadamente nuestro gobierno, no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Siempre el dinero va para la bolsa, no ve por su gente, porque si realmente vieran por su gente, otra cosa nos iría mejor. 6,000 pesos cada 2 meses no es dinero, porque cuánto valen las cosas, cuánto suben. Para comprar 1 kilo de tortillas, si hay una familia de 5, 10, 1 kilo de tortillas vale 20 y tantos pesos, ¿verdad? Y para 10 gentes que viven en una casa y un jornalero que gana 100 pesos o 20 pesos o 200 pesos diarios, no va a alcanzar para darle de comer a su familia. Y desgraciadamente la situación de México siempre ha sido esa, que nuestros gobernantes nunca han visto por el pueblo, siempre ven por ellos. Yo no hablo de política, yo digo simplemente de los gobernantes, a nadie le interesa, les interesa llenarse la bolsa. Y si sale donde salga, pues ni modo, ¿verdad? Me van a querer colgar, pero es cierto, es la cruda realidad de nuestro país. Muchas gracias. No, y gracias a ti, muchas gracias. Me encanta el pueblo y el río. No, y qué bueno que se vinieron a dar una vuelta aquí y están aquí con nosotros y que nos visiten y que vean que aquí hay riqueza, pero hay riqueza natural. Sí, me encanta. Lo que no hay en otros lugares, el río y todo eso, o sea, estamos ricos nosotros. Sí. Con todo esto. Y no necesitamos dinero. Estoy de acuerdo. Ok, gracias. Ok, muchas gracias. We sure have enjoyed our time here, haven't we? I know, and we've just been living a dream. I just can't believe it. But it's time to move on. So we'll see you in the next episode. And the next dream.